Hello everyone, hope you're all doing well. So we're gonna start with the lesson 4. Our today's topic is about verb be or verb to be. So it has two shapes, okay, which is basic form. The second one is the short form. The short form can be also called contraction. سڵاوتان لێبێت هاوڕێیان، هیوادارم هەمووتان باش بن و دەست دەکەین بە وانەی چوارەم کە ئەویش سەبارەتبە verb بییە کە دوو شێوازی هەیە. شێوازی ئەساسیەکەی واتە لە ئەساستا چۆن بۆ پێشتر چۆن بۆ و شێوازی کورتکراوەیەکەی. شێوازی کورتکراوەکەی ئەمە شێوازە چێکەیەتی کە بە ئەسڵی چۆن بووە لە ئەساسدا چۆن بۆ بەڵام کۆنتراکشنەکە بەم شێوازی لێ دێت واتە خۆمان پێ دەڵێن کورتکراوەکە کورتیەکەیتەوە. So let's begin with the first one. The first one we have I am. I am. Am here is our verb be. I here is subject pronoun. یەکەم دانەمان I am مان هەیە. I am لە دوو بەش پێک هاتووە. بەشی یەکەمیان چی پێ دەوترێت؟ ڕاناوی بکەری پێ دەگوترێت کە دەتوانێت لە جێی ناوی کەسەکە کە خۆتی بەکاری بێنیت واتە ئەڵێی من. بەڵام کە ئەمی لەگەڵا بەکارێنی ئەبێ بە I am کە پێی دەگوترێت چی یەکێکە لە ڤێربە بیەکان. ئێمە ئەمڕۆ تەنها سێ شێوازی verb to be بەکارهێنین و شێوازەکانی تری subject pronoun هەمووی باز دەکەین لەم وانەیەدا. کاتێک کە کورتی دەکەیتەوە بەم شێوازەی لێ دێت. پێشتر بەم شێوازەیە I am داستان، I'm داستان، I'm داستان. I'm not going to say I am Dastan, I'm Dastan. But in the previous example, which is our original form, which is basic, I am Dastan, I am Dastan, I'm Dastan, I'm Dastan. So let's move to the second one. You are. This is the basic form, but when you make it the contraction, you're Ali. You won't say you are Ali. You say you're Ali. So here is our contraction. You are Ali, but when you make it as a contraction form, you would pronounce it like this. You're Ali. پێشتر بەم شێوازە بووە you are، بەڵام کاتێک کە کورتت کردەوانێ باشە ئەپۆسترۆفیەکەکەیتە ئێرە و ئەیەکە نامێنێت. بۆیە لە کاتی خوێندەوەشدا گۆڕانکاری بەسەر پرۆنانسیشنەکەیدا دێدواتە بە شێوازی خوێندنەوەکەی لە جیاتی بڵێ you are ئەڵێی چی؟ you're Ali. So let's move to the third one. He is Joe. So when you make it as a contraction form, he's Joe. You won't say he is Joe. He's Joe. پێشتر بەم شێوازە بووە he is Joe. کاتێک کە کورتمان کردوتەوە he's Joe. Not he is Joe. He's Joe. So let's move to the fourth one. She
is male. She is male. But when you make it as a contraction form, you would say she's male. She's male. Not she is male. She's male. She is male. She's male. She's male. She's male. She's male. So, when you are talking to the other people, when you talk more faster, you won't say she's male. She's male. You would say she's male. She's male. It becomes much faster. بۆی پێشتر بەم شێوازە بووە she is male بەڵام کە کاتێک کورتمان کردوتەوە بووە she's male. She's male. She's male. So let's move to the next one. It is Dolly. It is Dolly. But when you make it as a contraction form, you would say it's Dolly. It's Dolly. It's Dolly. So here the pronunciation is much different than the one before when we said it is Dolly. It is Dolly. But here will become like that. It's Dolly. لم بەشەیاندا it is بووە پێشتر کە کاتێک کورتمان کردوتەوانێ و شێوازی خوێندنەوەکەشی گۆڕانکاری بەسەردادێ لە جیاتی بڵێ it is چی ئەڵێیت ئەڵێ it's Dolly. It's Dolly. Okay? So let's move to the sixth one. Okay? We are students. We are students. But when you make it as a contraction form, you would say we're students. We're students. We're students. So the pronunciation also here is much different than the one before. The pronunciation, okay? The way you read the words correctly. We are students. بەڵام کە کاتێک کورتی دەکەیتەوە ئەڵێ چی we're students. We're students. So let's move to the last one. They are soldiers. They are soldiers. But when you make it as a contraction form, you would say they're soldiers. They're soldiers. So I want to mention one point again to make it more clear for you. Okay? So, لێرەیە پێشتر they are بووە لە بنەڕەتدا باشە بەڵام کە کاتێک کورتمان کردوتەوە بەچی بە they're soldiers. They're soldiers. So I want to mention this point here. I am. Okay? I am. I is subject pronoun. Okay? Here is verb be. Okay? It's one of the verb be, but we also know that we have so many forms of the verb be, but we used 3 of them is are. Hope you all understand this lesson. If you got any question, you can ask me in the comment below. I mentioned this point. I لێرە دا ڕەناوی بکەرە باشە ڕەناوی بکەرە لێرە دا verb بیە واتە بە هەردووکیان کە لێک دراوە دەتوانیت لە ئاخاوتندا بەکاریبێنی ئێمە 3 شێوازی verbi بیمان لێرەدا بەکارێنە بەڵام خۆیان زیاترن ئز و ئەم و ئارمان بەکارێنە ئەگەر هەر پرسیارێک هەر کێشێکتانە بوو دەتوانن لە کۆمنت بینووسن و پرسیاری خۆتان بکەن هیوای کاتێکی شاد. Goodbye.